شاگردای نهایت عزیز و محترم قدر خوش آمدید به درس جدید ما. Dear students, most welcome to the new session of our radio learning. Today we are going to study page 11. In the prior lesson we studied page 10 and we studied verb patterns. Let's get started. I can describe a photo and answer a question about it. میگه photo description چی؟ بیان کردن یا شرح دادن تصاویر. I can describe a photo and answer a question about it. میگه من میتونم یک تصویر شرح بدم و سوالات درباره او جواب بدم. Look at the photo به تصویر ببینید. Choose the three adjectives below to describe the couples or overall appearance. میگه با تصویر ببینید و سه adjective انتخاب کنید تا این جفت یا زوج زیده و شکل کلی overall و شکل کلی چی؟ اما appearance شکل ظاهریشان چی کنید؟ بیان کنید. Then compare your idea in first و بعد از اون نظریت کنم به شکل دو نفره مقایسه کنید. Do you agree؟ آیا شما موافق هستین؟ Attention seeking. Attention seeking چی؟ توجه جلب کردن. Cool عالی فوق‌العاده. Fashionable fashion چیزی که زیاد فشنی باشه. Individual انفرادی. Intriguing به معنی چی؟ به معنی که یا قسم باشه که مثل قدیم هاره باشه یا قدیم دور به اصطلاح میسی در همه بر هم نامنظم outlandish عجیب و غریب unattractive غیر جذاب. So you can use these adjectives to describe this couple and your appearance. I think on my opinion they seem a little bit outlandish. They seems a little bit unattractive, and they're just attention-seeking. They're not fashionable. I think they use some old fashions and they use some old style for their appearance. You can use three adjectives from the given adjective on your books and describe and talk these couples. Work number 2, we have vocabulary. Work in pairs. Add the words below to the mind up, then add as many other words as you can in 2 minutes. با شکل دو نفره کار کنید. میگه چی؟ اضافه کنید لغات زیل در بخش مایند اپ، بخش که شما فکر میکنید و بعد از اون میگه اضافه کنید هر چقدر لغاتی که شما خودتان میدونید در 2 دقیقه. Bracelet دستبند میگن. Bracelet چی میگن؟ دستبند میگن. Crutching که به معنی چیست crutching؟ به معنی است که خود crutching به معنی خم شدن یا تا شدن است. دایت رنگ کردن. هایلاینر امو خط چشم. ماسکارا امو ریمل فکر کنم میگن امو چیزایی که دخترها یوز میکنن ریمل. مودی بد اخلاق. پیرسینگ بسیار تیز خشن. سپایکی تیره. تای بسته کردن. تایتس هم تنگ و یا چسب. خب در بخش بعدیش گفته number 3, listen to the candidate describing the photo in exercise. گفته گوش کنید به کاندیدا که تصویر شرح میده در تمرین. How many of words in exercise 2 does she mention؟ و کدام چند تا از لغات در exercise 2 یا چی میکنن؟ منشن میکنن. Dear students, in exam tips, there's important tips that I must tell you regarding to your speaking. You have to notice and you have to observe some points which is really necessary in the speaking. And those points are included in this exam tips. I will tell you and you must
observe when you want to speak. Dear students, when you want to describe a photo, talk about what you can see, we do not use normally I think. We have different phrases that has been mentioned. We have different phrases that have been mentioned in your books. You can use from these phrases. I should think they are. Maybe or perhaps they are, for example. They look as if they are fashionable or they are modern. For example, you can use. They look like for example, they look like an attractive or attention-seeking persons. They look as tall. They are obviously. I would say there are. They could be, or maybe, or might be. You can use from this phrase when you want to describe a photo. And number, in the next section, exam tips. The examiner first question in the picture describe. A task usually asks you to interpret the pictures. The second usually requires you to give more general opinion, listen carefully to each question and make sure real answer them. خب در این بخش‌ها که هستن با شما گفته که اگزمای بخش کسی که آزمایش کننده هستن میگه the first question in the picture. تصویر روید که شرح میتم میگه معمولا برای شما میخواه که همون تصویر شما چی کنید؟ interpret کنید و در بخش دومش میگم نظریات مهم یا سوالات مهم است که شما جواب بدید. بخش سومش رو read the second exam tips. بخش second exam tips هم میخوانید read the phrase below and decide if each one would be more useful in answering. و میگه تصمیم میگیرید که اگر کدام از در جواب دادن سوالات مهم باشه. شما این بخش حل میکنید و بخشای دیگه‌اش هم 7 و 8 و 9 هم چه هستن؟ برای شما listening هستن. شما یا رو میخوانید و از روی listening شما یه پرکتیس میکنید. در بخش 9 برای شما کارخانگی دارم. گفته work in pairs به شکل 2 نفره describe the photos below. یک تصویر زایل میبینید که 2 خانم است خیلی شرح بدید. Then take turns to ask answer. The examiner's first 2 questions include at least 2 phrases from exercise 5. که بعد از examiner کسی که شما رو مثلا examine میکنه یا گوش میکنه 2 سوال از او میکنه که شامل از فریزایی که در exercise 2 در exercise 5 بود باشه. خب این بخش کارخانگیتان بود. Now let's jump to the essential words. مودی بلندپلاک unattractive غیر جذاب messy در هم بر هم outlandish عجیب غریب cool عالی فوق‌العاده spiky تیره. خب dear students, it was our today's lesson. I hope you could catch the lesson. Just keep practicing, keep working till the next time. May Allah protect all of us. Be safe. Allah Hafiz.